kid Trilok T. Raj from UKGA to take us all to a fantasy world through his English storytelling. This event secured a third position in District Kalolsavam. Let's all give him a good round of applause and welcome him onto the stage. Morning everybody, I'm telling of 3 little pigs and a big bad wolf. Once upon a time, there's a mama pig and 3 little pigs lived in a small house. One day, the mama pig says, "You are grown up now. You need to build your own house." Then, the next day, the 3 little pigs are going away. The first pig asked a farmer to build his house. "Can I have some straws to build my house?" "Okay." But the straw house didn't strong at all. But the little pig didn't listen. But the first pig made with straw house. The straw house was finished, and he get into his house for a nap. Then there was a knock. It was the big bad wolf. Then the big bad wolf said, little pig, let me in." Then the little pig said, "No, why the where am I? Chinny, chin, chin." Then the big bad wolf said, "I will huff and will puff and will blow your house away." Then the second pig asked a woodcutter to build his house. "Can I have some sticks to build my house?" "Okay." But the stick house didn't strong at all. But the little pig didn't listen. Then the second pig made with stick house. Then the stick house was finished, and he get into his house for a rest. Then there was a knock. It was the big bad wolf. Then the big bad wolf said, little pig, let me in." Then the little pig said, "No, by the where am I? Chinny, chin, chin." Then the big bad wolf said, "I will huff and will puff and will blow your house away." Then the third pig asked a builder to build his house. "Can I have some bricks to build my house?" "That's a great idea. You can have bricks." Then the third pig made with brick house. The long hard day was finished and house was finished. Then he get into his house. He see that 2 brothers are running about the road. Then the big bad wolf chasing them. Then the third pig called out, "Hey, let's hide." Then the big bad wolf said, little pig, let me in." Then the little pig said, "No, by the where am I? Chinny, chin, chin." Then the big bad wolf said, "I will huff and will puff and will blow your house away." Soon as the brick house didn't go at all. Then the big bad wolf climbed to the chimney with a bottle with the fire, and the big bad wolf stayed with the fire, and the big bad wolf ran away. Then the 3 little pigs happily ever after live in the brick house. ഏറ്റവും നല്ല പ്രണയകാവ്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കൃതിയാണ് കാളിദാസന്റെ ശാകുന്തളം. ദുഷ്യന്തന്റെയും ശകുന്തളയുടെയും പ്രണയകഥ പറയുന്ന അടുത്ത നൃത്തം ഗാന്ധർവം എന്ന സിനിമയിലൂടെ മലയാളികളുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരം. അതെ, ലാലേട്ടനില്ലാതെ മലയാളിക്ക് എന്താഘോഷം. നായിക ശ്രീദേവി മേനോനോടൊപ്പം മലയാളക്കരയാകെ നിറഞ്ഞാടിയ മാലിന്യയുടെ തീരങ്ങൾ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം
മാലിന്യയുടെ തീരത്തെ പനിനീർ കാറ്റായി എത്തുന്നു UKGയിലെ കുഞ്ഞു താരങ്ങൾ. സ്വാഗതം നൈനിക പ്രവീൺ, മില അൽദീൻ, അമേയ, ഹൃതിക, ആൻഷി സുരേഷ്, ധ്യാൻ ശങ്കർ, സിദ്ധാർത്ഥ് ശ്യാംകുമാർ, ഗൗതം, അദ്വൈത്, രുദ്രനാഥ്. മാലിനിയുടെ തീരങ്ങൾ കഴുകി പനിനീർ കാറ്റേ ആരോടും പറയരുതി പ്രേമത്തിൻ ജീവരഹസ്യം മാലിനിയുടെ തീരങ്ങൾ കഴുകി പനിനീർ കാറ്റേ ആരോടും പറയരുതി പ്രേമത്തിൻ ജീവരഹസ്യം ഹൃദയത്തിൻ കന്തികളിൽ ശാകുന്തളമുണരുമ്പോൾ ആരോടും പറയരുതി പ്രേമത്തിൻ ജീവരഹസ്യം മാലിന്യയുടെ തീരങ്ങൾ കഴുകി പനിനീർ കനക താമരൈ